Kasi all of those MPL teams are gonna be looking at MDL Indonesia na parang, uy, baka may makita tayo dito na hindi pa lang nabibigyan ng break. Baka hindi pa nabibigyan ng kahit anumang chance na makapaglaro in an intense set of matchups. And we were talking about Aaron Shiki a while ago, but the question is, how will he fare kontra kay Innocent? Kontra sa posibleng pinakamainit na gold laner sa mata ng sobrang daming mga tao ngayon just because of how well he's been performing. You see the stats by the player head-to-head. All lanes are going to the side of Innocent, and you know, that's the reason why he's the breakthrough player of the year. Yeah. A lot of things happened, specifically sa RSG as a team when Innocent and Cram entered the scene. In terms of statistics, lamang talaga si Innocent, and that's understandable. Siguro dahil din sa fact na merong 19.06 na performance For sure. si Innocent. But still, hindi naman nakalalayo kung titignan natin yung average KDA kasi isa si Aaron Shiki sa one of the players dito sa entire tournament na sobrang least deaths. I think umabot tayo sa point na parang sa 6 deaths ni Aaron Shiki, 3 kay Kelra. As in, ganong level na lang siya. And ang dami nilang nilaro, di ba? Unang nilaro nila, Fnatic Onyx. You know, to be fair, I think yung mga deaths lang na nakuha ni Aaron Shiki was under Fnatic Onyx Philippines. Wala siyang nakuhang death. Dun sa iba, isa, Dun sa ganun, iba. max, isa. I'm thinking about it. Like, iniisip ko, sobrang naging untouchable niya. Probably, that's why nakuha niya yung pangalan na untouchable. But going up against Innocent, Untouchable. Sorry. 4 out of 10. Bibigyan kita ng pagkakataon to like probably think this through. Kasi, kontra sa Selangor Red Giants, right? This is a team na mainit. Mainit sa lahat, and you'd love to give it to them. Sir, But then again, what's your command? Your the team question is jamming. kung papaano ba nila lulutasin yung init na meron ng SRG. Because for TLID, they haven't played in a long while. Yep, binanggit din kanina ni Aaron Shiki na isa sa mga pinaplansya pa nila ngayon, di ba, dun sa M-Chat, yung early game. However, we saw SRG's That's their performance in the strength. early game against Team Spirit. Wala silang early game na nalugi sila. So with that in mind, no, I think for TLID, it's really about, if not being more aggressive, it's stopping them at their tracks. Butterflies Considering na born medyo by confident wish naman is sila dun sa guided capability by nila come at the lantern's mid light. and late game. But then again, kahit malakas yung early game ng SRG, talking about si Kais, talking about Humes, Innocent is still a difficult player to deal with pagpasok ng late game. So ang daming dapat sagutin ng TLID at this point in time. And the first thing that they're gonna be doing is leaving both the Granger and the Bruno open. Yan sa mga una sa mga bagay na napansin natin given the fact na nung nakaraang laban ng SRG going up against Team Spirit, binan ni na Coach Fren For 3 ang games. Granger at ang Bruno ng 3 sunod-sunod na laro. So I feel like this could be a different, kumbaga parang babatoy ng TLID ng curveball ang SRG. Oo. Yung nakasanayan nila kanina, May pektos let's yung hope, bola. may pektos na parang let's hope na nasanay sila sa ganong klase ng laruan. Nasanay sila sa ganong klase ng galaw na pag kinuha natin yung Bruno, pag kinuha natin yung Granger, it's gonna be difficult. And this is one of the heroes na parang in-expect ko na that would be banned given na TLID to, it's Aran that's gonna be using it. So ayaw mo na talaga siyang pakawalan. Now, a lot of heroes are open. You have the Bruno, you have the Joy, you have the Suyu, and you also have the Granger. So TLID is taking their sweet time taking a jungler for themselves. Yeah, great pick, Joy. I think up until now, second most pick si Joy kanina. For Nakita sure. natin nung unang serye natin na yun yung naging observation natin sa entire duration ng M6 World Championships. But now, open ang Bruno, open ang Granger for sure. Kukuha ng isa dito ang SRG. Open din ang Mathilda, by the way, na kanina ay binaban din ng SRG against Team Spirit. But I think masyado din namang maaga if magmamathilda na sila at this point. Knowing really well, effective yung jawhead ni Yumes kanina. Pero ngayon, mukhang Cho ang kukunin. Ito yung curveball talaga. Yeah, for sure. Kasi from Team Spirit, parang I Open felt, yung mga Cho. Yeah, and I felt like pinaghandaan ng SRG ang Team Spirit in a different way. Yes, compared to Team Liquid Indonesia na they know that they're more mobile, they're more
literally agile, tas sa may crewhan talaga sila lamang. So parang kung kailangan mong or kung gusto mong matalo ang Team Liquid Indonesia, kailangan mo silang talunin sa larong alam nila. Just to disrupt their mental, just to disrupt their state of mind. Game one. And if for Team Liquid Indonesia, gusto mong matalo ang SRG ngayon, you're gonna have to focus on that early. Yes, Kaya sir. mataas ang emphasis nila on this one, which is why they're picking up this next two heroes na nakikita nyo sa inyong Hylos, screen. Granger. It's a Hylos and the Granger. Really helpful pagdating sa early game. Granger Snowball gonna be difficult for SRG to stop. Yeah, and if babanggitin natin, no, Aaron Shika, I think, is one of the great Granger players to ever exist here at the M6 stage. Second, probably, Innocent. Si Keller hindi natin nakikita as much gumagamit ng Granger. Maybe just once or twice. Yeah. Right now, great picks, strong picks. Pwede mapunta sa XP, pwedeng mapunta sa Rome, yung Hylos, as well as the Joy right now. Yeah. XP, jungle, and mid. But I think this will go into the jungle already. Suyo talaga. But Suyo muna ang magiging response ng SRG na wala pang position 4 players for both of these teams. Si Coach Arcadia, meron siyang parang trend na tig-isa ng ban dun sa dalawang natitirang role. Yun yung mga nakikita natin kanina. Now, if ever man na pang counter dito sa Bruno, iniisip ko kasi kung I doubt Noveria and Xavier at this point si Eskiel. Valentina, Vexana, Aurora, Eve even is open. Ang bilis nagbago ng meta, no? Can you imagine? Yeah. Kasi I'd say if this happened last week, Eve is definitely one of the top fans. I think it's because of the rise of both the show and the Joy. Lalo na yung Gatot Katsa na ngayon ay banned na talaga. So at some point kasi pag there's a lot of access on the backlines, especially pag gumagamit yung Eve ng Railbird Manipulation, Farsa uses the Feathered Airstrike, it's so easy to disrupt those heroes. Kaya ang mga options ngayon ng SRG and TLID pagdating sa mages ay medyo slim because they want to really give an agile or maybe a good hero pagdating doon sa team fights na hindi kinakailangan na i-compromise yung pwestuhan kung gugustuhin talaga nila. So, with that being said, you still have the Aurora, you still have the Vexana. Those are very reliable mages na pwede talagang pagtuunan ng pansin ng dalawang teams natin ngayon. Yeah, the Valentina works too, actually. Interesting, kanina ang pinuruhan ng Team Spirit ay si Innocent, but now, ang pinupuruhan ng TLID ay si Cram. Ngayon ko lang nare-realize, kasi kanina ko pa iniisip ko anong possible hero ni Cram, right? Noveria will be banned out, kahit binanggit natin kanina na highly unlikely naman na mag-Noveria at this point in time, yung TLID. Now, for TLID, pwede pa silang mag-ban out. Feeling ko yung Valen kasi parang pinapamigay para makakuha pa ng iba pang hero. So Veil yung magiging open, right? Ibaban out ng TLID. But then again, yun nga, si Cram yung iniipit nila. Yeah. Kanina, Hilda Gatot lang yung nakita natin ginamit ni Cram. So now he's left with what? Khalid, probably at Rizla, an Arlot. Yung mga heroes na hindi na natin agad ulit nakikita in the XP lane. So, great strategy from TLID. But ang worry ko ay, again, si Sekais has his comfort hero. Yeah, that's the thing. So, nakadepende talaga kay Fabian sa kung paano yung magiging galaw dito. The first choice para sa kupunan ng SRG is to go for that Farsa. Kahit paano, mapoprotektahan naman yan nung show. Maybe, it depends sa magiging galaw nila. Because again, you have the Joy on the other side. Yeah. It's gonna be a little difficult for you to execute the Farsa, lalo na pag maghahanap ka talaga ng pwesto. In addition, you even have the Glorious Pathway. So that's double access if you ask me. Now, if you're TLID, you still have the Edith at some point. Pwede mo pa rin naman siyang gamitin. And the Valentina para makopya mo gaya ng sinabi mo, yung Farsa Ultimate. Kasi if you're gonna give the Valentina to the other side, you're gonna have the Glorious Pathway and the Electrifying Beats. Hindi mo pwedeng pamigay yun. Yeah, maganda yung Valentina pick. Also, maganda din yung Khalid, if ever, para lalo nang maiwanan ng hero dito si Cram. But if Battle of the High Ground Mages, ang pipiliin ng TLID against SRG, yung Tigreal pick, okay naman. Iniisip ko lang ay mauunahan kasi siya ng Cho. Yeah. So, kailangan lang maging cautious dito ni Widdy in terms of executing this Tigreal. Now, for the last pick, maganda yung Edith pick. Maganda din yung Khalid pick. I doubt gagamit sila ng Yuzhong. Hindi naman na yun nagagamit as much. Terizla if they want.
Pero kailangan kasi ng haharap at this point in time for SRG kasi you wouldn't expect Yung show. the show to be in front. So, kailangan nila ng super tanky na hero. Actually, okay nga din mag-akay kung trip nila mag-akay. Yeah, it's gonna be a little bit, pwede. It's just gonna be a little difficult for them to Dennis! lock in. But the idea here for SRG is to go all out offense. Benedetta to close up the Red Giants lineup. Meanwhile, Team Liquid Indonesia is gonna be starting off the day with this game number 1. Who's gonna take first blood? We're about to find out. Casters, pasok. Ang Golden Road ay tad-tad ng mga NT and see you next year. Tutuloy ba ang paglakad ng mga higante? Or magkakikita ba ang isa sa mga pinakamalupit na rivalry sa lapag ng MLBB? Welcome guys, ito na ang best of 5 series na magdedetermine kung sino ang mga kalaban ng Fnatic Onyx Philippines sa Grand Finals sa Maples Rockart. Kasama si Athena. Let's get on. It's SRG laban sa Team Liquid Indonesia. Sobrang na-excite ako nung pinakita nung cameraman natin yung angle. Sabi ko, Benedetta pa yung hinover ni Crab. Sabi ko, sure ba yan? Kasi kung ganon, all-out battle yung gusto mangyari dito ng SRG. Nakita naman natin kung paano all out the early game facing nila laban sa Team Spirit, which is by the way na-eliminate na nila. Ito na yung final round bago sa grand final spot. Isa na lang ang makaka-move forward sa pagitan nilang dalawa. Ayan na, ramdam na ng Axiata Arena. Ito na ang kanilang possible last hurrah. So talagang todo suporta and they really did feel it. So I really like the atmosphere and now we are in for the hometown heroes, Selangor Red Giants, na syempre naman, a team of young bloods facing each other. Very familiar. Aran, umaabante agad. And kita mo naman yung galaw ni Kram dito. Yup. Grabe, nakakatakot din. Lumaban ng Benedetta early on pa lang. Tsaka very familiar yung ganun mga pagpasok ni Kram. Parang ang goal ng SRG before the 2-minute mark is the first blood actually. Oo nga eh. Pero kanina kasi, nung first 3 games sila na na-sweep, is most of it nanggaling or binigay kay Sekais. But right now, even yung sa ganito kalalim na nga lang din, yung pinapakita somewhat na mga swag and Kram, the sheesh god nga, kanina na sumampol pa, is makikita natin na medyo kakalma muna, muna for both of sides. And si Yumsa, medyo mas kalmado siya today compared to all of the other days na nakita ko ng performances niya. So that's really a good sign para naman dito sa SRG. And kita mo naman si Weedy trying to buy some space para Aaron Shiki. Pero look at Yums, makabante na. Konting nakap lang with a Jeet Kundo. Pero grabe, pumost pa siya doon. Parang flex muna ako konti dito. Pero at Starter the same step time, yun, no? Panakot eh. Kasama yun sa combo guys. Baka isipin niya parang Pero right now, for SRG, hindi pa nila nakukuha yung first blood. But instead, a run with the first blood. Kita mo naman, napakaagang first blood dito. And right before the turtle, looks like Aran is gonna be able to get some space here. And Kram, mapapakat nga ng malupit. Get back onto the lane. Sabi niya, look at that, si Crown, abante. Look at the damage possible coming in from this Vendetta. Talagang nirespetong sagad ng TLID. Goosebumps. First turtle pa lang to, by the way. At nakikita na for SRG, somewhat, pwede kayang disadvantage nga na nakita yung mga early rotation sila against Team Spirit. Na by the way, ay nakikita natin for Team Liquid, sobrang reactive nila sa mga posibleng ikutan. Guys, and even Aran, di ba, na timingan niya na, hindi to basta-basta bibitaw. Diba? And right now, ngayon yung pagbitaw ni Stormy. Pero stay away muna sila dito sa may bandang baba. Ayan na nga, nagamit ni Feather Airstrike. Pero sa ngayon, si Fabian ngayon ang mabigyan pansin. Si Yums naman nasa harapan. Kaya walang pag-abanting mangyayari para dito sa TLID. Ramdam natin yung hold back din for SRG, diba? And even Yums, parang for me, parang kickable na yun. Kulang sa gigil, no? Parang pwede na yun. Ano ba yan? Parang SRG? Is that you? Is that really you? para sa ngayon, it's too early to say pa rin naman. But otherwise, ngayon, nandito ang paglalit ni Aran, just boxing out the guys out of the way. Pero kita mo naman, their patience definitely paying off. Now they are in a good position to fight. And kita mo naman, sumasayaw talaga sa kasama sa beat itong TLID, pero sila ang babuwasan. Ngayon, they're trying to set the momentum into their favor, pero ayaw rin kumagat ng SRG doon sa mga hinahin sa kanya. One was enough for Sekais, and that was it. This is a different playstyle na nilalaro nila versus sa kanina, guys, na nakasanayan natin ng
for 3 straight games. Palabrol kanina Oo, yun yung brawl talaga. Yun ang brawl talaga. Diba na, non-stop nga yung PvP kanina ni Midnight, ha? Pero sa ngayon, yun muna. O sige, yun muna sa ngayon. Okay. Pero sa ngayon, eto muna. Yung mga ihahain sa atin ng SRG, even TLID being careful sa kanilang mga paglalim. Pero gets ko naman din yung reasoning dito ng TLID as well as SRG. For SRG, they're trying to buy some time para kay si Kais na magkaroon ng medyo magandang paghampas dun sa washing-washing niya. And para naman dito, syempre, si Kram mangungulit lang. Wala naman siyang kill potential sa ngayon talaga. Wala pa. For now, yung may kill potential talaga is sinitingnan natin si Fabian earlier, even si Kais. Additional din, syempre, kung may masisipa na if ever si Yums na ngayon, simula kanina compared to his Joheda na hero play, sobrang parang sa Chu, kumalma siya. Kabaligtaran pa sa ina-expect natin na una pa lang, basta may makita to, sisipain yan eh. Ako, matik yan. So, kita mo naman, a very different Yums, pero malay mo ito nga ang kailangan ng SRG para naman mga sabay Tama sa naman. tempo dito ng TLID. Pero sa ngayon, control on the mid. Different ang pinaka-focus nila. Yeah, and different approach here for SRG. Ganun naman talaga guys eh. Diba kahit sa school, sa mga subjects yung hindi mo pare-pareho yung re-reviewin mo. At ngayon, ito yung na-review ng SRG. Somewhat so calculated yung nakikita natin dito. Not unlike kanina na kahit lumalim sila Stormy, okay lang. Pero ngayon, vicinity of a possible skirmish. Kuya Kram, sumasayaw-sayaw pero natulak din naman. And nahuli ni Boss Weedy. And napauwi na naman. Grabe. Boss Kram going down here. 2-1 pa lang yung kill score, mag 6 minutes na. This is a very different TLID that we're seeing. And ito pala yung chinat kanina kay Aaron Cheeky na hindi siya pressured, mas energized pa siya. And nakikita natin yung energy! Pero yung pala yung inaabangan ni si Kai! Napakaswal na kaswal lang. Maglalakad, retry, at maglalakad ulit. Kalayo, ano yun? Kala mo nakikitingin lang, nakikisyoso. Ano yan? Libre yan? Oo nga eh. Libre yan? Parang yung taho at ice cream natin sa watch party. Humingi lang ng sample. Oo, sample, pero sobrang laking bagay doon. Especially right now for SRG kasi medyo maaano nila ang balance dito sa laban. Nakakabiglang pangyayari. Medyo na-shock ako dun. Medyo shock pa rin ako. Paano yung nagawa yun? Ganong kalinis. Tsaka akala ko parang silip lang siya then okay na, bigay muna. Pero hindi pala. He has other plans in mind. Pag biglaan, natutuloy. So good. Ganun talaga yun. Pag biglaan, natutuloy. Tuloy naman ang plano. Pero for SRG, things are starting to heat up pa lang naman. Para sa TLID naman, kaya pa rin naman bawian yung mga ganon. Ngayon, mas dodoble na yung ingat. Hindi nga doble, triple yung ingat para dito sa laban na to dahil nakakita sila ng mga you want na ganong galawan pala si Kais, ha? Nako. Ganon pala mga gusto mo palang mga play. Oh, at least, di ba, yung advantage ng Team Liquid Indonesia, medyo pantay pa rin yung level nila against the jungles. Nagkahabol ngayon. Dito sa baba, Kram nakikipagsayawan with electrifying beats. Siyempre, gagawin ng electrifying blow, pero siyempre, malukot yan eh. Joy yan eh. Even si Kais na parang pinag-isipan niya, guguba talaga to mga to. Kasi kung oo, pwede natin bigyan to Kram. But still, there's the respo. Pero even TLID ay magdi-disengage doon sa mga pag-poke around nila kay Kram. And kanina ng item check, nagulat ako lamang si Aaron Shiki against Innocent. And ngayon, naka-Rich Kid build na rin siya for the Rich Kid POD build. here. Para sa kanyang Granger. Ang laki din talaga ng somewhat space na nabibigay sa ating mga gold laners. Pero sa ngayon, yung espasyo sa taas doon magre-respawn ng pangatlong pagong sa laban na to. Yeah, ang dami ng sinulo dito ni Fabian. Guess that's one reason kung bakit talagang nakakasabay siya sa level dito ng isang usually level gap ka na Suyo. So, kita mo naman, dito sa pagong, ready din lumaban. Aaron Shiki will have enough damage. Innocent, ang kasabayan niya. Dito sa mid si Aran, ay pagsabayan pa si guys. Naku po! Si Aran ay nakaka-zone dito and Fabian, beautiful zoning of that turtle going over to TLID. Grabe, ito yung paninindak na meron yung TLID. Ito yung beauty talaga na pag meron kang high loss and most of the teams earlier, parang kino-consider nga TLID na parang hindi naman sila yung team na magpaprayo ng high loss. Pero surprisingly, for this round, it's a different approach namin talaga. And yun yung importante, you're open to somehow designing a new draft. And pwede naman yung mga improvement. Lalo na nga, ito na yung last hurrah for both of them. The last hope for both of their region, Indonesia and Malaysia ngayon.
alam ko nakatutok ang sambayan ng hindi lang na tayo guys. Kasi nga kung sino man nanalo dito, makakatapat ng FNOP. Pero still, naririnig nyo naman siguro yung crowd din. Doon mismo sa aksi yata dito sa broadcast natin. Ramdam nung crowd na, ay, maganda na yung range nitong si Nagugustuhan na Innocent, nila. Gusto ko rin nakita ko Parang sabi nila, kanina parang sa item check na goals tayo. Pero sa ngayon, yung mga ganun, nabubuhayan sila eh. Kaya na kasi niya mag-take ng turrets and Aha. I think he can also join the team fights pag ganyan yung situation niya. And kita mo naman si Yums, up! Ayan na. Sayawan lang. Ayan and na. there goes the TikTok play. Will it be enough damage though? There goes Implosion. Parang sila pa yata ang napasama. And ayan na, sumasayaw na ulit. Si Fabian naghahunting na ng Cram. And nilagang Benedetta ang ulam natin mamaya. Kapag may tiyaga, may nilaga. Matik yan. Sinakto niya. Gaining a triple kill as well. TLID slowly gaining ng momentum, advantage. Kahit si Clara kanina. Napatayo na eh. Nawala yung prim and proper ni Clara. Mamaya na lang yung prime proper kasi sa ngayon medyo gulo-gulo kanina sa mapa. Pero lumamang doon ang TLID. Nung buong akala natin maganda na isipan ni Yams. But remember yung sinipa niya kasi medyo tanky. Sobrang kunat din. Kaya napatanong ako, enough kaya yung damage nyo para ma-burst yan bago makapag-implosion? Like, are you sure na siya yung Sure ka ba pinaka-probable talaga? target among all 4 members na somehow dapat sinisipa mo talaga? Pero for SRG, parang yun muna hinain, so we have to make do. Pero Oo. hindi pwede yung mga ganong instances Okay. maulit, ha? Pwede mong gawin yun kung confident ka sa comms nyo na Tama. kaya nyo i-burst. Pero pag hindi nyo na-burst yan, talagang tagilid kayo dyan. Babalik talaga. Pero kita mo naman, may pagbalik kayong gagawin dito. SRG dun sa taas. Trying to go down with the glorious pathway. Pero si Yeah. Yums nasa gilid. I don't think he wants to fight. Half HP. Madaming members sa kanila ang low. They will back off. And there goes the Implosion. Isa. Flicker play. And Sinatin. todong sagad. Natulak kay Segais. Tanggal ang jungler dito ng TLID. Sorry, nasa Lago Red Giants. And now TLID have control. And TLID on the other hand, mas in-expect sana natin na more on the safer route naman sila Yums. Pero si Sekais, of all people naman ngayon, Nice catch. yung makukuha na TLID. Pero ito yung attempt for SRG. Magandang sayawan pinapakita dito ng SRG. Pero syempre, no referee means TLID will secure the Lord. Cram? First Lord of the game. Habulan pa rin naman. Cram nakipagsayawan and the Benedetta will survive. Stormy doing some pretty good damage from downtown here using the Forza. Yun yung kailangan nila mag-cause ng havoc talaga doon. And chaos sila Stormy. And Kram as well. Kung kanina na kukulangan tayo sa firepower ng SRG, yun yung pupuhuan na naman ni Kram eh. Kasi kay Sekais hindi niya pa na-deliver sa ngayon. But eventually, he'll get there with the Suyu. Pero medyo gusto ko mga pangyayari sa mid lane kanina. Umahap din na si Innocent. Muntik na masolo kayo si Aaron Cheeky Na- Sabihin niya, kailra ka pa. Baka sa akin pa lang. Baka nalimutan mo sino ang na-awardan ng Breakthrough Player of M-Series. Bam! Yun pala mang break ng sabihin na armor, pero wala pa naman sa armor by the way. And with the item build, Aaron Shiki went for the item progression of the Sky Piercer with his Granger. Para sa SRG naman, sige na sa makakapalag na to. Pinaka-mas alam ko sa mga nag-RG din ngayon. Basta yung iba, pinaka-first item build pa nga ay malipik gan Yung- para sa Bruno. So far, he's going the Rose Gold Meteor route. Yeah. So, more survivability and more lifesteal para kay Innocent dito. Medyo mamaya siya magkakaroon ng Wind of Nature, pero that's all good. As long as you trust your teammates, kita mo ginagawa ni Cram dito. Nakipagsayawan with Anya. Fabian na naman. Weedy, 2v1. Naabutan. Matago sa Benedetta, mahabol pa ba? Here comes the Sekais! guys for the cleanup! And it will be enough. That's one going down jungle. Down for TLID. Pero syempre may ganti. Ayun. That's a double for Aaron Cheeky. Yun naman ang magiging sabihin nating two steps. Two na atake steps. ng TLID kasi double kill. And ngayon, so what? The Ayan kill na. together with Stormy. Sa Naku likod. po, wala nang feathered airstrike. Mapamatras yata dito ang SRG. Pero sige! Pero si Innocent, buhay na buhay pa. Umaabante pa. Ano naman? Ang kanyang Bruno. And for the chase ng si Yums, no hit with the Jeet Kundo. Suspect! Pero masakit pa rin naman ang hampas niyan. Hindi mo matitiis yan, Aran. And that's gonna be it. 4 down for TLID. Imbes Aran, naging aray. Selangor Red Giants finally getting their groove back. Grabe. At natay na nila yung score. Kanina more on the downside talaga sila, honestly. Because of the multiple kills na nagagawa ng TLID onto Sekais. Kanina si Sekais yung somewhat nagiging MVP talaga all throughout the first match for today. Pero for SRG,
Dito na pumapasok na lahat sila, kailangan talaga mag-step up. Not only for the clutch plays na meron si Innocent, pero ang dami ng baon kahit dito nila Stormy, and as well as si Cram there, na somehow, hindi man clean up yung nagagawa niya. Sige, ikaw na muna yung magiging starter dun sa mga laban. Ayos, Okay na yun. Maganda din kasi yung kinuha nila yung Benedetta. Kasi Benedetta. pangalan daw nung kalaban, Aran. Ah. So tatakbo yan. So ang gagawin ni Cram, magdadash at hahabulin. Kasi, Ganun run ka pala na yun. Huwag ka kasi tumakbo. Huwag ka tumakbo. Si Cram, when he saw someone running there, talagang Ano? lalong tumarget lock, parang Shanghai sa handaan. Oh. Pero sa ngayon, ito yung makahanda. Ako po, here comes a beautiful play once more by TLID. Wala na naman, si Sigay. Guys, tanggal na naman sa mapa, mga babi. Di nako po. Iba Here yung we go trend. again. At iba yung trend ngayon for SRG. Pero ito yung trend. May isang masisipa si Yums, kaso nga lang there's no damage. Si Cram ngayon ang nagra-run away! Masusundan pa ni Fabian! Cram is down. 3 for 1 yung naging palit doon. Naku po, ito na. Itong mid lane duo naman ni Stormy at si Yums, medyo mahihirapan yata sila. Mahirap Nagumuha talaga. ng play dito without Sekai's present on the board. And look at that. No retry, no problem. We're gonna go ahead and take it. And si Stormy, hindi din basta-basta makapuesto kasi matatabuhan siya nung kabayo. May stand din agad siya, so Feathered Airstrike will get cancelled. Pero sa ngayon na, isa lang yung palaisipan talaga sa akin. Lagi pag may objective na, neutral objective, turtle man yan or lord, napamatay lagi si Sekai. Si Sekai's. Alam nila kahit sa Bakit? sobrang dami ng karami sa sahig. Di ba parang ganun? They know who to pinpoint dito sa SRG. Somewhat siguro may question sa kung saan nagtatago si Sekai. But definitely for TLID, advantage yun. Yan. Speaking of that advantage here, TLID gonna use that, Lord. Konting hits lang naman. Hindi Okay naman lang. basta-basta mabasag yung Torre, pero they're showing off force right now. SRG needs to face them. So siguro na overexcite din at the same Medyo, time dito. oo. Sila Sekai. Onto somehow maaga na nakikita, maagang nare-reveal. Nawawala yung element of surprise sa hinahanap sana natin here for SRG. Kasi nga, wala na agad yung jungler. So, TLID knows na sobrang safe na. Rometry dyan, Fabian. Parang wala na agad haharang sa'yo. But for this round, has SRG learned their lesson na nga ba dun sa mga pinupwestuhan nila? And of course, kailangan din talaga nila dito makakuha ng isang magandang kick ulit kay Yums. Kanina maganda ni Kiezkiel eh. But after that, parang somewhat nalilito sila dito sa mga frontliners ng TLID. Ang dami nang gamit here for the skills of TLID and SRG, pero looks like it will be enough to push down Lumabas. Stormy. Here comes the real world manipulation Fabian, para sa'yo. na makatrol ang laban, pero mapatres naman silang lahat. And there you go. Beautiful chase mula kay Sekais, pero hindi mo yata kakayanin. Si Aaron Shiki na gamit ni Wind Chant will be enough for Innocent to make a play, pero ulang yata sila, tatlo na lang ang nasa harapan. And si Yums, mababa na din ang buhay niyan. Oh, ngayon, for SRG, kailangan nilang punan na kapag namamatay talaga si Sekais is they have to make do. Nandun papasok yung improvising. Pero ngayon, What? Aran is improvising nga. Habol kaila Innocent. Ang sakit! Naman balang yun! Napaka-intense naman nun, pero syempre si Innocent mahapdi din naman ang mga hampas niyan. Pero ang problema, hindi siya makalapit masyado at ina sa mga target niya. Laging hirap ngayon si Innocent sa when it comes to positioning himself kasi hindi a free reign yung napoprovide ni Cram eh. Kasi mas nasanay tayo kay Cram na makunat, pwedeng bumabad lang, pwedeng mag-sacrifice. Pero kasi sa laro ngayon, tila ba naging core damage dealer din si Cram? Kasi he needs to provide the damage that missing kapag nawawala si Kai sa equation. Di ba? Ang dami niyang Oo. responsibility ngayon. A bit heavy on Cram's side. Pero okay lang. Kasi sanay naman siya mag-Cram agad. Hindi kasi talaga patangke yung lineup nila eh, no? Yes. Kahit yung Cho sa room, hindi naman kasi talaga tangke yan. Mhm. So sobrang, skill-based nung buong composition nila na kailangan, pag may gumalaw, -1 dapat yung kalaban. Pag Kailangan. hindi na -1 yan, nako po. Kaya pwede mong ilista. Kumbaga, sobrang laki na nakasalalay sa sipa ni Yums. Oo. That after that, if wala kayong mahuli, sobrang free for TLID ngayon na sila yung humuli sa inyo. Kasi nakarely kayo heavily dun sa Way of the Dragon. And aside from that, even the Feathered Airstrike ay well-timed din dito for TLID. After ng Feathered Airstrike, sabi nila, walang pang zone to. Walang pang box out sa atin to. Yeah, even Yeskel here na nag-roam around dito sa may Lord Pit ay sapat nga ba para mag-zone out na members ng mga Giants? Alright.
So far, pinapakita ni Aran na kaya kong tangihin yan, bro. What you doing? Ezekiel with the real world dun sa Gedli. Si Stormy hindi makapwesto sa kanyang feathered airstrike and na-force pa yata ito ay really bad position. And kita mo naman, Aran going down is actually really big para dito sa SRG. Pero mababa na yung Lord and kay Aaron Shaky pa mapupunta. Delivering a double kill as well. Weedy trying to run away. Ito na muna yung trade-off ng SRG. Cram, masasalo doon. Grabe naman yung mga padetsunata ni Kuya Aaron Shiki. Na by the way ngayon, eto na naman tayo. May malaking objective na patay na naman si Sekais. Nakakasabi lang kanina si Kuya Sekais naman eh. Parang nararamdaman natin sobrang laki po talaga kapag nawawala yung jungler nyo. Especially onto that crucial na mga Lord fights. Na by the way, aabot ang bola! Pangatlong Lord na pala ito ng laban na to. Pangatlong Lord. And so far, TLID has been doing a good job avoiding the damage of Innocent. For some reason, kanino bang 6 items niya si Innocent? Actually, boots na lang. Papalitan niya. Hindi siya nahuhuli. Pero hindi siya masyadong makaabante talaga. And again, the big problem without a tank. Hindi siya nahuhuli, hindi rin siya nahuhuli sa items, pero at the same time, hindi siya makahuli ng magandang free hit position dito sa TLID. Triple H yun. Napakaraming variations. Napakarami rin kailangan i-consider muli. Nakita natin yung struggle ni Yums, guys. Papasok pa lang siya eh. Mag-weird the dragon pa lang siya, namamatay na siya. So that just means na talaga nakarely sila dito sa pwede nilang mag-counterplay, pero without the Farsa, without Stormy, lalo mahihirapan ng slight ang SRG onto defending some of their base turrets. Galing na naman si Storm. Again, -1 bago magsimula ang isang big team fight for Selangor Red Giants. This is not the start that the hometown heroes are looking for. And ngayon, mabante na with a conceal. Ginamit na si Cram, nagkakataman sa gitna. Pero ang sipa, mapupunta doon kay Aran and matatangke naman niya. Of course, using the revitalize, buhay na buhay pa ang TLID. But that's their goal eh. Kahit siguro may makuha sila or hindi, it's a win for them. Nakabasag ng Torre, might as well makabasag pa muli ng isa dito sa may bandang taas. Na medyo makakahinga. Woo! Sigh of relief dito ang SRG. But still, that is just the start of this battle. 21 minutes into the game, guys. TLID pa rin na may hawak ng kalamangan. Gold, kill score, and as well as all of the turret destroyed ay nasa sa kanila. Looking at the items, nandun naman na yung much needed damage here for Innocent, as we've mentioned time and time again. And kahit kay Stormy, problema nila is hindi sila makapag-free reign katulad kanina sa ginawa sa Team Spirit na kailangan lang nila isipin yung sarili na tira lang ng tira sa gilid, go for the magandang position, kaso nga hindi nangyayari yon. Walang ganon, sabihin natin ngayon na story pa sa ngayon. Hindi pa nakikreate. Katahimikan sa Land of Dawn. Kita mo, pati yung Axiata Arena, yung announcer lang nagsasalita. Okay lang. And lahat sila Nakakakaba to. kumakalma. Walang humihinga. Waiting for a play mula dito sa TLID kung magkakaroon man sila ng mistake or hindi. Pero malapit na ang susunod na Lord. Maganda ang waves para sa TLID. SRG still holding on. If ever makapag-force tayo ng error dito sa TLID. Kasi sa ngayon, hindi na lang pwede nakarely sila doon sa sipa niyo. Katulad niya, sisilip lang siya eh. Ayaw nyo ba kung pasilipin man lang? Nilalagyan agad ng treadmill sa harap. And even Stormy from the back is not safe anymore. Kasi afford doon ni Fabian na umikot lang. And after that, balik ulit dito sa posisyon nila sa Lord na maaga lang din mahahawakan ng TLID kahit yung RBM hindi man lang makapwesto doon sila Yums. Okay, Cram, what's it gonna be? What's gonna be the play here? Kasi TLID talagang umaabante na yung Vendetta dun sa gilid. Trying to make a play as well. Let's see if they're gonna make it. Stormy down with a feathered airstrike, pero looks like wala na namang tatamaan masyado. Ginamit lang to zone and to check, and looks like it will be the implosion. Casted very soon here, pero hindi yon ang target. Iba-iba yata ang laban. Si Crown nandun sa back, ay tatlong na zone niya. What the heck happened here? Aran goes down, and Widdy is now on the run as well. And just like that, SRG have Lord control. Ngayon, nakita natin yung capability ng pick-off na meron ng SRG. At ngayon, the crowd is just cheering. Pero nandyan pa rin ang mga members ng TLID. Lalapit to sila Yeskel. The Lord will be secured here for SRG. Ayan na, Athena, narinig ka na ni guys. Hindi na siya namatay before the big objective.
And nakuha na ng SRG ang pang-apat na Lord ng larong ito. Achievement yon para sa kanya na finally hindi siya napitas. And nagsimula kasi thanks to Cram, by the way, nag-clear siya ng wave, umikot siya sa pinakalikod para somehow mag-disperse din sa position. May konting panic mode doon for TLID. And even Yescalin Aaron Shiki ay muntik na actually mapatay doon ni Cram. Actually, tatlo yung muntik niya mapatay doon sa likod eh. And after that, sabi niya, medyo pulamboy ko, electrify na blow nga ako. All the dashes was worth it for him. And nag-dash through doon ang SRG, finally closing off doon sa huge lead, huge gap na hawak kanina TLID na limit or down to 1.5k gold lead na lang yung hawak nila. And now, sila naman ngayon na makakapag-clean up ng mga outer and inner turrets laban dito sa TLID. Grabe, one big play lang nun na parang totally na-turn yung tables dito. Yung U-turn niya doon sa gitna eh. Iba yung U-turn, iba yung cut na ginawa ni Cram doon. The Malaysian cut, mga Ay. kaibigan, using the Benedetta. Kaya Benedetta mains are very proud and now it's gonna be Celora Giants kumakatok sa base ng TLID. And looks like isa-isa na din lang mauubos ang mga tore dito. Itis pa lang ni Aran dito ang mabola ni Innocent. And they're going for him. They're going for Innocent! And Fabian takes him down! Ngayon, si Sakai so sa pinakalikot na target, trying to go for a trade-off. Kasi nga lang mahuli siya doon. Nandun yung mga Void Curse sa Void Blast. Fabian with a double kill. Sakai is down! Grabe naman! Ang kalat ng mga bites! Pati yung cameraman nahihirapan saan ba ako titingin? Kaliwa o kanan! And now si Yums hinahabol na naman nito ni Fabian! Ay! Hindi mabibigilan ng penalty effort ni Stormy! And siya pa ang mapapasamak dito! Nadamay pa siya! Nadamay pa nga! Akala niya ligtas na siya! Pero akala mo lang yun at ngayon gagapa papasok ang TLID. Yums is the only man left! The only man left going for the base! It's not gonna be enough! TLID takes game number 1. This is the kind of game talaga. Na game 1 pa lang ma-hype ka na ng sobra. It could have gone both ways. But definitely for TLID, tinapos lang nila yung nasimula nila na hawak naman din talaga nila all from the start. Pero we've seen a glimpse of hope there para sa SRG. Sadyang nabitawan. Sadyang nahuli lang din sila doon. Caught off guard. Nagkaiba-ibang ruta. And this is the pros. Ito pala yung energized version talaga ng TLID na waiting at nanonood lang dito sa kalampray na SRG. Mapapaisip ka na lang talaga eh, no? Okay na eh. SRG on the way na eh. On the road to the comeback. Grabe. Pero what happened? Paano nabaliktad ng ganun-ganun lang ulit? Yep. Na-comeback yung comeback netong TLID. Napakalinis. Parang sabi na, gusto mo ba makita kung paano mangyari pag lumamang kayo? Pero sabi na, okay lang, pinakita namin yung probability. Pinakita lang namin na may chance. Pero at the same time, is nakita natin na sinarada pa rin ng TLID onto their favor, onto their side. Yung game number 1 na yun. Napakarami na nating nahimay doon, Rockheart. And as usual, nakita rin natin na somewhat ibang version na naman ng mga teams ang napanood natin here for our lower bracket finals. Yeah, mula sa isang napaka-init na first match of the day, still ID naman ngayon. Throw it over to the panel para mabasag pa to. Boss, okay ka pa? Grabe, ang ganda ng laban. O, kanina nandito ako eh. Oh. Nandito ako, tapos nakaganyan ako kasi wala eh, vibes lang eh. As in, pinapanood ko dyan yung laban. Tapos sabi ko, kung sino matalo dito, yari talaga. Parang mahirap kumambak. Eh, na-comeback. Ang malala, comeback. As in, sobrang dami. Ganun, oh. Wow. As in, sagad. Parang nabigla talaga. So, alam mo yun, merong ano eh, di ba? Merong stages Gusto of... bang samahan kita dyan? Wait lang, merong stages of investment. Like for example, ganyan, di ba? Level 1, ay mamaya na lang. Okay. Okay. To continue, 25 minutes yung naging laban na yun. Compared to like, what happened in like the first 3 games of everything, nung first series natin, this was a totally different game. It Correct. started off so slow. And when I say so slow, 5 minutes, Sure. pwede rin. 5 minutes, Wala pang 2 ganap. kills, 3 kills. And we're talking about Selangor Giants here. A Correct. team na palong-palo sa early. Team Liquid ID. Micro is on point.
How come 3 kills lang yung nakita natin? Kanina nung nasa draft tayo, before the game started, pinag-usapan natin for TLID, kung hindi nila kayang sabayan or hikitan yung aggression na meron yung SRG, there's one way to go about the aggression coming from that. It's to stop. Nakita natin start ng game, it was Sekais having a difficult time penetrating the back lines of TLID up until the 5th minute, 6th minute mark. Umabot na tayo sa First Lord, sabi ni Hans Galleria sa akin, wala men, napigilan yung early. And yun talaga yung pinakita ng TLID. Correct. Weirdly enough, that time of not playing MLBB or like probably just watching the games coming from SRG, pinatunayan ng TLID how that time was super important to them. Kasi alam nila what to do, alam nila how to stop. Kahit in-adjust ni Yums yung kanyang ginawa niyang from Johead kanina, alam nila how to go about it. And you know, I felt like it took so much out of Team Liquid Indonesia to stop themselves from being aggressive. Kasi hindi yun yung playstyle nila eh. Yeah. It's not in their nature. So, given na ganitong klase yung laro na pinakita nila sa atin, it goes to show that they can improve. They can actually evolve dun sa series na nakikita natin from them. I know it's just one game, right? But this is a culmination of everything that they've learned in M6. Like where when they faced Fnatic Onyx Philippines nung unang beses, minicro nila sa micro eh. 'Di ba? Sabayan sila, galaw sa galaw. Pero dito, when they went up against an SRG, this is a team na sobrang mechanically gifted, if I would say, na talagang meron sila ng macro and micro. TLID just paused it, slowed it down, and wala talaga sa branding eh. Kaya nagulat ako at some point. Yeah. Lagi din natin sinasabi na if ma-deactivate si Sekais, there's Innocent. And true enough, that really happened in this specific game. Innocent was just free hitting. Twice lang bumagsak si Innocent. But of course, mas nag-triumph ang MVP ng ating laro na si Fabian. Napasuot pa nga ng hoodie. Because I would say, in that 25-minute matchup, Hans, dalawang Lords yung mako-consider nating nasayang ng TLID. Because, yes, makukuha nila yung Lord, makakakuha naman ng pick-off yung SRG na isa, and then hindi nila masasabay-sabay properly yung kanika nilang mga minion waves. And kahit SRG yung nakakuha ng huling Lord, because naging mas maganda yung setup nila dun sa Lord, na zone using the feathered airstrike si Fabian, tapos nakatao din si Cram dun sa mga opening. What happened, I would say, is that doon sa time na dapat magdi-disengage yung SRG, that was the time for TLID to move forward. Kinulong sila sa real-world manipulation. Sumayaw si Fabian, nabigyan si Innocent, and again, if walang si Kais, walang Innocent, Stormy is the only one standing. Yeah, and it has actually been difficult for Fabian. Ito pa nga isa sa mga bagay na na-notice ko eh. It's the point where it was just a little too much na naatake talaga si Innocent right from behind, and then yung formation ng Selangor Red Giants ay tuluyan na talagang nawala kasi Innocent should be like the pillar ng kanilang opensa. Without Innocent, sobrang mahihirapan sila kasi you only have the Cho. You only have the Benedetta. And from everything that has been happening so far, mapapansin mo talaga na sobrang sobrang well-engaged nung composition nila. And pinag-uusapan natin kanina yung Benedetta. Diba? Like yung thoughts natin regarding the Benedetta and yung pros and cons niya. Pros, of course, you have an extra amount of damage.